out. T. Tom told teacher. So second, T will be D in the middle of a word if T comes middle of a word. For example, what? See, for example, letter. T comes in the middle of the word. Before and after that, if you find a vowel, T comes middle of a vowel in a word. For example, what? See, T, letter. In front of T, E comes. After T, E comes. So, T is changed to D. Ladder, computer. Water heater. Sweater. Betty, body, beta, better, butter. So, T in the beginning of the word, it is spit it out. T, teacher. T in the middle of the word, if it is followed and preceded by a vowel, T is pronounced as D, like letter, water, computer. Third, the rule of T is T will be held if it comes at the end of the word. End of the word, if T comes, T is not spelt out. The tongue should be in T position, but the air should not be released. For example, light. You don't say light, light, tight, point, what. So, T is not pronounced. T is held in the tongue position. It is not spelt it out. Next, 4. If D comes at the end of the word, mostly the past tense of regular verb, then the ED changes to T. Jumped. You don't say jumped, jumped. Played, played. You don't say ED, played. So, this is the 4th rule. 5th rule. If the word T comes after N letter, then the T is silent. After N, interview, after N T comes, the T is not pronounced. Interview, interaction. So, these are the 5 rules. T in the beginning of the word, it is spelt out. T. T in the middle of the word, T is changed into D. D at the middle of the word is changed into D, and T at the end of the word, it is not spelt out. If D comes at the end of the word, ED, it is just spelt it out as T, and if the T comes after N, it is pronounced as N. That is all. No, T is not pronounced. The sound of L. We should break the sound of L in slow motion. L. You are breaking it slowly. If we break, we get the following sound. A, E, A, L. Like A and L. For example, I, my, chai. So, this is one important word pronunciation. See, the sound of I, A, W plus A, I, toy, boy, I. You just say I. The sound of ow, ow. O should be sounded as word go, ow. Down, ouch, how, town, ow. You are pronouncing it as ow. Let us see the pronunciation. The underlined word should be either stressed or the tone should be raised. Either you should stress the word or you should raise up your tone. For example, you see follow. Follow is a verb. So, follow, you are stressing on low. Committee, you have 3 vowels. So, committee, you are with the 3 syllable you are pronouncing. Follow, two vowels are there. So, 2 sounds you have to give. Follow. Committee, 3 vowels are there. E, if it is continued with 2 vowels, you are taking it as 1 vowel sound. So, committee. So, follow you have 2 vowels, so you have to give 2 beatings. Follow. Since it is a verb, low should be stressed. Committee, you have 4 vowels, but still 2 vowels are following together. So, you take it as 1 in consideration. Committee, you are taking it as 1 vowel, and O, 1 vowel. So, 3 syllable. So, each vowel in a word comes in as syllable. So, committee, animal. So, whenever your word starts with A, after that if you find a consonant, you are starting with the consonant sound. A should be very, very less stressed. Animal. Next, address. When it is a noun, you are stressing an address. If it is a verb, you are stressing on dress. Address. Address means, you know, the address. Address means you tell the crowd. See, 5, agree. So, you are starting with agree. Agree. You don't say agree. Already. You say already. Already. Then you have alternative. Alternative. Apologies. Apologies.
So how many vowels are there? You have to pronounce according to that. Appropriate, ask, paper. See, two vowels are there. Since it is a noun, you have to stress on pay. So paper. Believe, it's a verb, so you are stressing on leave. Believe. Painted, so paint, you have to stress. Appreciation, you don't say appreciation, you say appreciation. As a noun, you have to say. As a verb, gress, you have to stress. Progress, progress. As a verb, progress. Number 16, pronunciation. Shin, you have to say T-I-O-N, pronunciation. Number 17, question, you have to pronounce as question. And number 18, quite. Number 19th, receipt, you don't say receipt, you have to say receipt. Number 20, refer, for. Rendezvous, it's a meeting, rendezvous. Number 22, residence. Number 23, restaurant, you have to pronounce as restaurant. 24, resume, resume your biodata. 25, salad. Number 26, Saturday. Number 27, sergeant. Number 28, sew, stitching. Number 28, signature, signature. Number 30, stick, it is a meat food. 31, sufficient, enough, sufficient. Number 32, sure. Number 33, triumphant. Number 34, tuition. Number 35, vacancy. Number 36, vegetable. So according to the vowels in a word, each syllable is formed. So you have to stress according to the syllable. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய இலக்கண புக் 433 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் டீயை எப்படி உச்சரிக்கிறீர்கள் என்பதுதான் இன்றைய இந்த பாடம். இப்போ டீயினுடைய உச்சரிப்பு. டீ வாக்கியத்தினுடைய வார்த்தையினுடைய ஆரம்பத்தில் வரும்போது டீயை டு என்று சொல்கிறாய். டாம், டோல்ட், டீச்சர். டு 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 என்று சொல்கிறாய். டீ வார்த்தையின் நடுவிலே வரும்பொழுது முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் இருந்தால் அந்த டீ டீயாக மாறிவிடுகிறது. லெட்டர் பாருங்கள், டீக்கு முன்னாடி இ வருகிறது. அதனால் லெட்டர் என்பது லெட்டர். கம்ப்யூட்டர் என்று வருகிறது. வாடை ஹீடர், ஸ்வெட்டர் என்று வருகிறது. பெட்டி பாடே பிட் ஆஃப் பெட்டர் படர். பெட்டி வந்து நல்ல வெண்ணெயை கொஞ்சம் வாங்கினால். அப்போ எல்லாத்துலேயும் பெடி பாடே பிட் ஆஃப் பெட்டர் படர் என்று வர வேண்டும். அடுத்து மூன்றாவது சட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வார்த்தையினுடைய இறுதியிலே டீ வந்துவிட்டால் டீ நாவிலேயே இருக்கும், அது உச்சரிக்கப்படக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு லைட், லைட்டு என்று சொல்வதில்லை, லைட், டைட், பாயிண்ட், வாட் என்று சொல்ல வேண்டும். நான்காவது சட்டம், வார்த்தைக்கு முடிவிலே டி வந்துவிட்டால், இடி என்று இறந்த காலத்திலே வந்துவிட்டால் சில இடியை டி என்று உச்சரிப்போம். அதாவது சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. உதாரணத்துக்கு ஜம்ப்டு என்று சொல்கிறதில்லை, ஜம்ப்ட். பிளேடு என்று சொல்கிறதில்லை, பிளேட். அப்போ இந்த ஒய்யும் இந்த பியும் சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துக்கள். இவைகளுக்கு பின்னாடி ஈடி வந்து விட்டால் அந்த ஈடி டீயாக மாறிவிடும். ஐந்தாவது சட்டம், இஃப் த வேர்ட் டீ கம்ஸ் ஆஃப்டர் என், எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்து விட்டால் வார்த்தையிலே, தென் த டீ இஸ் சைலண்ட், டீ அமைதியாகப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வு, எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வருகிறது, அதனால் இன்னர்வியூ என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக இன்ட்ரடக்ஷன், எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வருகிறது, அதனால் இன்னடக்ஷன் என்று சொல்கிறாய். மூன்றாவதாக சவுண்ட் இஎல், we should break the sound of I, we should break the sound of I in slow motion. I, if we break we get the following sound. I என்பது I என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு I, my, tie, I என்று வருகிறது. அடுத்ததாக சவுண்ட் ஆஃப் I, Y, ஔ, டாய், பாய் என்று வருகிறது. ஔ என்பது உதாரணத்துக்கு ஓ வந்து கோ, போ என்று சொல்வது போல. டவுன், அவுட், ஹவ், சவுன் என்று வருகிறது. லெட் அஸ் சீ த ப்ரொனன்சியேஷன். இந்த உச்சரிப்புகளை பார்ப்போம். உதாரணத்திற்கு ஃபாலோ என்று இருக்கிறது. ஸ்பெல்லிங், ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி உச்சரிக்கிறாய் என்று பார். ஃபாலோ என்பதில் எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது? ஓ ஓ என்று 2 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. அப்போ 2 பீட்டிங் வரணும், கா கா. அப்போ இது ஃபாலோ என்பது வினைச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த 2வது உயிரெழுத்து அந்த சிலவலை உச்சரிக்க வேண்டும். ஃபாலோ. கமிட்டி, கமிட்டி, இதில் கமிட்டி 4 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. என்று தொடர்ச்சியாக 2 உயிரெழுத்துக்கள் வந்துவிட்டால் அதை ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்கிறாய். கமிட்டி என்று சொல்ல வேண்டும். அனிமல்,
அப்போ ஏக்கு அப்புறம் மெய்யெழுத்து வந்தால் நிமல் என்று அந்த உச்சரிப்பு ஏவை அதிகமாக உச்சரிக்கக்கூடாது. அட்ரஸ் முகவரி. இங்கேயும் பாருங்கள் ஏக்கு அப்புறம் மெய்யெழுத்து டி வருகிறது. ட்ரெஸ்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஏ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க வேண்டும். அட்ரஸ் என்றால் பேசு, ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்று. அட்ரஸ் என்றால் முகவரி. ஆடுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து விட்டிங்கன்னா முகவரி, ட்ரெஸ்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து விட்டிங்கன்னா பேசு, ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்று என்று வருகிறது. அதே போன்று க்ரீலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஆல்ரெடி என்று சொல்லக்கூடாது, ஆல்ரெடி என்று சொல்ல வேண்டும். ஆல்டர்னேட்டிவ் மாற்று, ஆல்டர்னேட்டிவ். அப்பாலஜைஸ் மன்னிப்பு. அப்ராப்ரியேட் ஏடியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் இட்டு என்று சொல்ல வேண்டும். அப்ராப்ரியேட் சரியான. ஆஸ்க் கேளு. பேப்பர் காகிதம். பிலீவ் லீவ் கழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பெயிண்ட் அடித்து விடு. அப்ரிஷியேஷன் TIONS ஷின் என்று சொல்ல வேண்டும். ப்ராக்ரெஸ் என்றால் முன்னேற்றம். ப்ரோக்ரெஸ் என்றால் முன்னேறு. ப்ரொனன்சியேஷன் உச்சரிப்பு. கொஸ்டின் என்று சொல்ல வேண்டும். குவைட் அமைதி. ரெசீட் என்று சொல்ல வேண்டும். ரெசிப்ட் என்று சொல்லக்கூடாது, ரெசீட் என்று சொல்ல வேண்டும். ரெசீட் என்றால் ஒரு அட்டவணையான அந்த பில் என்று சொல்வோம். ரெஃபர் சொல். ரெண்டோவோ என்றால் சந்திக்கக்கூடிய, ரெண்டோவோ மீட்டிங் பிளேஸ். ரெசிடென்ஸ் வீடு. ரெஸ்டாரண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், ரெஸ்டாரண்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. ரெஸ்யூமே என்றால் உன்னுடைய பயோடேட்டா. சேலட் சாப்பிட்டு முடிச்சு உடனே சாப்பிடக்கூடிய சேலட். சாட்டர்டே சனிக்கிழமை. சர்ஜென்ட் ஒரு அதிகாரி. சூ தேய்த்து விடு. சோ என்று சொல்ல வேண்டும், தேய்த்து விடுக்கு சூக்கு. சிக்னிச்சர் கையெழுத்து. ஸ்டீக் ஒரு மாமிசம். சஃபிஷியன்ட் போதுமான. ஷியர் உறுதியான. ட்ரைம்பன்ட் வெற்றிகரமான. டியூஷன் ஒரு பாடம் எடுத்தல். வேக்கன்சி வேலை காலியாக இருத்தல். வெஜிடபிள் காய்கறிகள் என்று இப்படியாக நீங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும். நன்றி. Dear folks, take your grammar book. It's the page number 434 to 436 is the pronunciation. See, wander. It is a verb, isn't it? So you have to stress on the last syllable. How do you pronounce everybody together? Wander. And second is wear. You are wearing something. So wear. So women is pronounced as women. Women. For a lot of plural form of women is women. Then worm. Hostel. Since hostel is a noun, the first syllable should be stressed. How many syllables? How many vowels are there? O and E. So 2 syllables. Hostel. So hotel. So you have to stress on the first verb, first syllable. Hotel. Then idea. 3 syllable is there. Idea. So individual. So anything ending with the DUAL is jewel. Individual. Okay. Immediately. See how many vowels are there. According to that you are going for the pronunciation of syllable. Immediately. Jewel. You don't say jewel. You say jewel. For the jewelry you say jewel. And jeweler is a jeweler. And jewelry. You don't say jewelry, you say jewelry. And next modem. More should be stressed more. Modem. 2 vowels are there, 2 syllable. Modem. Moment. You don't say mint. Moment. Mosquito. Then mountain. You don't say mountain. Mountain. You have to say mountain. Movement. See movement. So the V sound should be the movement. Okay. Necessarily. Then coming back here. Nuisance. Then is a noun. Object. Suppose if it is a verb, you are stressing on object. Opportunity. Passenger. Petrol. You don't say petrol. Okay. Plumber. This B sound is silence. Plumber. You don't say plumber. A man who makes this, arranges water tank, water supplies through pipes. So plumber you say. So potato. You don't say potato. And poverty. Prefer. Private. You don't say private, you say private. Okay. Probably. So you have to go in for 3 syllable. Probably. Since O is a syllable, A is a syllable, Y is pronounced as E. Probably.
And next coming here, process. Then project as a noun. Project. Project as a verb. Project. Digestion. Shin, you are pronouncing shin. And irritation. Acceleration. You are pronouncing a shin. Now coming back, my dear friends, here, able. The word endings in able is pronounced as able. Able. Thinkable. Understandable. Taxable. Comfortable. Enjoyable. Bull. Say everybody together, bull. Enjoyable. Okay, coming here to mint. The word ending in mint is pronounced as mint. You don't say mentor, you pronounce as mint. Government. You don't say government, government. Say government. Management. Sentiment. Any word ending with a word ending in TAUON is pronounced as shin. Is pronounced as shin. Nation. Station. Words ending in AGE are pronounced as ij. You don't say age, you are pronounced as ij. Marriage. You don't say marriage, it's marriage. Language. Manage. And it is bandage. You don't say bandage, it is bandage. And coming back here to pronunciation. Say everybody together, garbage. Asthma. Azet. Biology. Breakfast. You don't say breakfast, you say breakfast. Bracelet. Beginning. Buffet. Sorry, buffet it is called. A buffet. And accident. Cassette. Camelin. Cabin. Calendar. Congratulations. Kais. Kais means confusion. Kais, confusion. Character. Contact. Continue. Curriculum. Contradiction. Accommodation. Debt. DBT is called debt. And deficient. Deliver. Deputy. Determine. Economic. Efficiency. Elite. Endeavor. Engineer. Estimate. Etc. Exaggerate. Executive. Faculty. Familiar. Fiancé. Whoever you are going to get married, fiancé. Furniture. Hair. And the fellow who is taking your property, hair. Here. So, நண்பர்களே, இப்போ உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 434 436 வரைக்கும் இந்த வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக வாண்டர் என்ற அழைப்பாய்தல். அனைவரும் வேர் என்றால் உடைகளை அணிவது வேர். பெண் என்பதை விமென் என்று சொல்ல வேண்டும். விமென் பன்மையில் விமென். ஓம், அதாவது ஓம் என்றால் அந்த பூச்சிகள். ஹோஸ்டல் விடுதி. ஹோட்டேல் உணவு உண்ணக்கூடிய இடம். ஐடியா கருத்து. இண்டிவிஜுவல் டியூவல் என்று சொல்லக்கூடாது, இண்டிவிஜுவல் என்று சொல்ல வேண்டும். இமீடியட்லி ஜூவல் என்று சொல்ல வேண்டும். நகைக்கு நகைக்காரருக்கு ஜூவலர் என்று சொல்ல வேண்டும். நகையை ஜூவல்ரி என்று சொல்ல வேண்டும். மோட்டேம் மொமெண்ட் மஸ்கிட்டோ. மவுண்டின் என்று சொல்ல வேண்டும். மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது உச்சரிப்பு. மலையை மவுண்டின். டிஏஐஎன் டின் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக எம்இஎன்டிஏ மென்ட் என்று உச்சரிக்கக்கூடாது. மூமெண்ட் மின்ட் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். நெசசரிலி எல்ஒயில் முடியக்கூடியது. ஒய் எல்லாமே இ என்று உச்சரிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக நியூசென்ஸ். ஆப்ஜெக்ட் பொருளாக வரும்போது, வினைச்சொல்லாக வரும்போது ஆப்ஜெக்ட் மறு. பேசஞ்சர். பெட்ரோல் பெட்ரோலை பெட்ரோல். ப்ளம்மர் என்றால் உங்கள் பைப்பு வேலை செய்வது ப்ளம்மர் என்று சொல்ல வேண்டும். பொட்டேட்டோ. பவர்ச்சி ஏழ்மை. ப்ரிஃபர் விரும்புதல். ப்ரைவேட் பிரைவேட் என்று சொல்லக்கூடாது, ப்ரைவேட் என்று சொல்லக்கூடும், தனிப்பட்ட விருப்பம். ப்ராபப்ளி ஒரு வேலை. ப்ராசஸ் ஒரு தொகுப்பு.
ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஆய்வு, டைஜஷன் ஜீரணம், அடுத்ததாக இரிட்டேஷன் ஒரு அரிப்பு, ஆக்சிலரேஷன் வேகப்படுத்துதல், ஏபிள்னா முடியும், ஏபிள் என்று சொல்ல வேண்டும், திங்கபிள் நினைக்கக்கூடியது ஒரு பெயரொரு சொல், அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, டேக்ஸபிள் வரி விதிக்கக்கூடிய, கம்ஃபர்டபுள் சொகுசான, என்ஜாயபிள் அனுபவிக்கக்கூடிய, எம்இஎன்டியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும். இது வந்து எப்படி சொல்லுவீங்க? இது வந்து பெயர்ச்சொல். The word ending in ment is pronounced as mint என்று உச்சரிக்க வேண்டும், எம்என்டி. உதாரணத்துக்கு கவர்மெண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், சென்டிமெண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், TION முடியக்கூடிய வார்த்தையை ஷின் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நேஷன், ஸ்டேஷன். அப்போ ஏஜிஇயில் முடியக்கூடியது ஏஜ் என்று சொல்லக்கூடாது, இஜ் என்று சொல்ல வேண்டும். மேரேஜ் திருமணம், லாங்குவேஜ் மொழி, மேனேஜ் சமாளி, பேண்டேஜ் இஜ் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக கேர்பேஜ், ஆஸ்மா, அசெட், பயாலஜி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது காலை உணவு. பிரேஸ்லெட் கை வளையல், பிகினிங் ஆரம்பம், பஃபெட் ஓகே, ஆக்சிடென்ட், கேசெட், கேம்லின் கேபின், கேலண்டர், கங்க்ராச்சுலேஷன் பாராட்டுக்கள், கைஸ் குழப்பம், கேரக்டர் குணாதிசயங்கள், கான்டாக்ட் தொடர்புகோள், கண்டினியூ, குறிக்குலம் அது வந்து உங்களுடைய தொகுப்பு, உங்களுடைய ஒரு ஆண்டு காலத்தினுடைய படிப்பு சம்பந்தப்பட்டது. கான்ட்ரடிக்ஷன் எதிர்த்து சொல்லுதல், அக்கமடேஷன் தங்க வைத்துக் கொள்ளுதல், டெட் என்று சொல்ல வேண்டும், டெட்னா கடன், டெபிட் என்று சொல்லக்கூடாது. டெஃபிஷியன்ட் போதுமானதாக இல்லை, டெலிவர் கொடு, டெப்புட்டி துணை, டிட்டர்மின் உறுதி செய், எக்கனாமி பொருளாதாரம், எக்கனாமிக் பொருளாதாரமான, எஃபிஷியன்சி திறமை, எலைட் படித்தவர்கள், எண்டவர் முயற்சி, என்ஜினியர் ஒரு பொறியாளன், எஸ்டிமேட் ஒரு கணக்கு பை, எட்ஸெட்ரா இடிசி என்றால் எட்ஸெட்ரா, எக்ஸாஜுரேட் மிகைப்படுத்து, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்றால் ஒரு அலுவலர், ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர், ஃபெமிலியர் புகழ் வாய்ந்த, ஃபியான்ஸ் திருமணம் செய்யக்கூடிய மணமகன் அல்லது மணமகள், ஃபர்னிச்சர் பெஞ்ச் நாற்காலிகள், ஹேர் வாரிசு, ஹேர் முடி, ஹியர் இங்கே, இப்படியாக நீங்கள் உச்சரித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, take your grammar book. It's in page number 436, 437. Abbreviations. Abbreviation means what? The word short forms. You take the first letter of the word and you put a full stop, and if there is a second word, you take the first letter. FP means what? Freezing point. GATT means General Agreement on Trade and Tariffs. That is between the governments of various governments. They have a connection and trade relationship. Third, GAL means Imperial. GB means Great Britain, it's London. 5, GCM means greatest common measure. GOHO means General Headquarters. 7, GMT means Greenwich Mean Time. GO means Government Order. GOC means General Officer Commanding. GOM means Grand Old Man. GPO means General Post Office. HCF means Highest Common Factor. HS means His Highness. HP means His horsepower. HON means Honorable and Honorary. HT Height. HT High Tension. HRH is Royal Highness. HW Hit Wicket. IA Indian Accounts. AS Audit Service. IAMC Indian Army Medical Corps. IAOC Indian Army Ordnance Corps. IAS Indian Administrative Service. IATA IATA International Air Transport Agency. IBRD International Bank of Reconstruction and Development. ICAO International Civil Aviation Organization. ICBM Intercontinental Ballistic Missile. IZI Imperial Chemical Industry. ICS Indian Civil Service. ICSC International Control Supervisory Commission. ICWA Indian Council of World Affairs. IENS Indian and Eastern Newspaper Society. IFS IFC Industrial Financial Corporation. IFS Indian Foreign Service. IRTU International Federation of Trade Unions. IIP Independent Labour Party. ILP. IMF International Monetary Fund. IMS Indian Medical Service. INC Incorporated.
INA, Indian National Army, INS, Indian Naval Ship, INTUC, Indian National Trade Union Congress, IOU, IOU, IPS, Indian Police Service, IQ, Intelligence Organization, IRO, International Refugee Organization, IRBM, Intermediate Range Ballistic Missile, ISI, Indian Standards Institute, IST, Indian Standard Time, ITAL, Italics, ITO, International Trade Organization, ITU, International Telecommunication Union, ITUC, Indian Trade Union Congress, J, Justice, JN, Junction, JP, Justice of the Peace, JR, Junior, KZ, Kilocycles, KG, Knight of the Garter, Knight of the Garter. See, all these abbreviations are very important. You find in your book, so immediately you should understand what it's all about. Thank you very much.